our goal with the software is to make it as similar to modifying a plaster model as possible. Отже, фактично наше завдання полягає в тому, аби створити продукт програмного забезпечення настільки легким, аби вам було ним зручно користуватися. So some people like to keep track of all those measurements when they do plaster models. А також, щоб фахівці, які роблять гіпсову модель, щоб вони могли цими замірами користуватися, так, щоб їм було легко це робити. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Was there a question? No, it wasn't a question. It was an 8 alarm gone off. I see. But I'm going to now show you the simplest way, and you can always explore other options later. Отже, фактично те, про що я сьогодні говорив, це є саме легкий спосіб роботи, так, при створенні гіпсової моделі, а ви можете більш глибоко дослідити самостійно. So, because this is supposed to be like modifying a plaster model, we name things that way. Отже, ми називаємо це певними термінами для того, щоб створити гіпсову модель. So carve is like carving in with a rasp. Карв – це, грубо кажучи, як рашпилем працювати. Думаю, всі зрозуміють з присутніх. Thank you. I think I'm going to say some things that are going to need translation, technical translation. It's just because we don't actually have the word for carve, so I just explaining it by a tool, you know, so it's like you using a rush. So Thank you. So smooth would be like sanding screen or sandpaper. What's the right tool? згладження. Згладження. Наждачкою працюємо. Окей. And build would be like you building up plaster, like putting blobs of plaster on a model. Тобто, фактично, ви на модель накладаєте шари гіпсу. Блок. You put. You block. So you said smooth, and then you said what? Put block plaster. Build. Okay, so build – це накладання гіпсу. Smooth – це як працювати грубою наждачкою. Okay. And so that's like putting blobs of plaster on a plaster model to build it up. Отже, це фактично як накладання шарів, блоків, шарів гіпсу на модель для того, щоб вибудувати відповідну форму. Okay. Did that make sense? Чи це зрозуміло? If you show this, yes. Okay. All right, good. Well, I'll show it. So one more thing I'm going to say before I show the tools is that if you click on this arrow at the bottom, you can change the size of it and the depth of it. Отже, якщо натиснути на ось ці два прямокутники внизу екрану, то можна змінити розміри, можна розширити, тобто в ширину змінити і в висоту. So, for example, if I go here, you can see it carve in. And if I make that bigger, made it a bigger carve in. Ми змінюємо діаметр інструменту, який впливає на модель за допомогою цих двох інструментів, регуляторів внизу. Він зняв тут метал. And if I make that bigger, it's going to go deeper. Нижню, якщо ми збільшуємо, це відсоткове збільшення інтенсивності впливу на модель. So I'm just going to go back to normal here. Вертаємо зараз норму, бо то, що було занадто. Now, an important button is this one up here that says undo. Отже, важлива кнопка, яку треба всім знати, це кнопка undo, повернутися до попередньої моделі. So I can undo the weird things.
Отже, дивні речі я забираю з екрану. And then you have redo if you wanted to keep something. Отже, якщо ви хочете це зберегти, то натискайте на клавішу redo. And if you get kind of in a weird angle and you're not sure where you are, you can always change the views. Отже, дуже дивний такий кут. І ми можемо змінити положення моделі, швидке позиціонування моделі, з якої сторони ми хочемо на неї подивитися. So now I've noticed that the numbers are changing as I'm doing things here. Отже, і ви бачите, що заміри змінюються у відповідності до того, як я рухаю червоною кнопкою на моделі. So you can kind of keep track, and now it just takes practice, much like changing a plaster model or modifying a plaster model. Отже, зараз, будь ласка, попрактикуйтеся. Це вимагає практики на рівні з тим, як ви коригуєте гіпсовий позитив. Якби тобто на рівні з тим, як ви обробляєте. Так само, як ви практикувалися і орієнтувалися по гіпсу, по його замірах, так само і тут. And so when you do the carve, it'll be rough, but then when you go to do smooth, it smooths it out. Я перепрошую, а можна запитання? Звичайно, задавайте. There's a question. Yes. Перепрошую, може трошки перебиваю, бо ми на генераторі також. Питання таке, ми зрозуміли, що можна якби забрати якусь частинку, щось змінити, а чи можна навпаки наростити в тій програмі? Okay, so as far as we understand, so there's a possibility to delete something, right? But is there a possibility to build up something? Yes. Let me show that now. І я вам зараз це покажу. But before I show that, I want to show you one more thing, which is this Я button. ще щось покажу. So if you click on this, it changes color where you carve in or where you build up. So it's kind of easier to keep track of things by looking at the color changes. Отже, коли ви хочете щось змінити, змінюється колір, і в такий спосіб вам легше зрозуміти, що ви змінюєте, в який спосіб ви це змінюєте. And so the only problem with that, it takes more internet, so I don't have it on all the time. I only turn it on when I need it. Отже, це потребує підключення до інтернету. Ми використовуємо даний інструмент в випадку для того, щоб орієнтуватись, де ми забрали матеріал, де ми додали матеріал. Вони будуть відображатися різними кольорами, і для цього нам необхідно натиснути на View і вибрати заколорувати ділянки, поставити галочку, і комп'ютер буде вам автоматично відображати, де саме ви які дії зробили. So this is how you delete. Now we're going to talk about building. Це зараз ми говорили про те, як позбутися зайвих якихось надбудов, так? А зараз ми поговоримо на те, як побудувати або надбудувати. And it's more or less the same thing. You just do the build tool. Отже, технологія є однаковою, подібною. And then would go back and smooth that up. Потім ми повертаємося і вирівнюємо це, робимо таким гладким. And so you can do a combination of carve and build. Фактично це є поєднання, комбінація. Знімання матеріалу і добавлення матеріалу. But that you can see that like when you do carve and build, it looks very rough, but the smooth helps out a lot. Отже, фактично, коли ви надбудовуєте чи знімаєте матеріал, воно виглядає таким, знаєте, необробленим. Але коли ви це згладжуєте, все стає таким, як треба. And you can kind of keep track of things. So all the yellow there was build.
Отже, цей колір вказує на те, що було надбудоване. and the purple is carved. А оцей фіолетовий колір показує те, що було забране. Okay, and then, so obviously you have your measurements here to keep track of things. І знову ж таки, у вас збоку є ваші заміри, які допомагають вам слідкувати за тим, чи ви все робите правильно. But you also have measurements down here. So right now, Також є заміри. so this is a diameter in the coronal, so that would be like AP. Це є замір передньо-задній, anterior-posterior, перший. So going back to this right there, that 12.5 in the AP, well, I can go here and that is set at compare, sorry. Тобто ми зараз пробуємо відтворити лінійний передньо-задній розмір. Okay. So you can see how we, now that corresponds with that measurement. And Так, if you це відповідало. Ага, так, щоб це відповідало замірам. so you can kind Цей of замір треба перенести на модель. spin this around and you can see so you can do side to side or forward and back, based off of this. Треба рухати цією червоною точкою, щоб досягнути того розміру, який є в головному файлі. You can also do, height to distal end. Так само ми можемо визначити довжину кукси. And if all the circumference measurements are too, makes it too hard to see, you can turn off the circumference tool so you can see better. Ми можемо відключити, щоб нам не заважали об'ємні розміри, і прийти для того, щоб обстежити наші лінійні розміри. So once again, I'm not going to go through all these, but you can just sort of play with the different measurements and see if they're helpful for you in your modification process. Ви можете самостійно бавитися з інструментами, які представлені в тій програмі, і слідкувати за розмірами, які у вас є, для того, щоб досягнути саме цього дизайну, який вам необхідний. Okay, so I'm going to briefly explain the other tools. Дуже коротко зупинююся на ще одному інструменті. But the ones we've already talked about are the most important. Але ті, про які ми вже з вами щойно говорили, найбільш важливими. So this one will bring it back to what it started at. So in other words, if you do a build up, but you want to go back to the beginning in just one spot. Отже, є одна точка, яка допоможе, якщо ви захочете щось надбудовувати, але повернутися вам треба буде до початку. Є одна така точка. So you can see how this one went back to where we started, and it is no longer a build-up. That's what the original tool does. Ми можемо, використовуючи цей інструмент, зразу побачити, наскільки ми змінили первинну форму. Тобто вона нам дає можливість побачити первинну форму. Then the draw tool is just a way to just draw on the model. Натискаючи на Draw, це малюнок, ви можете намалювати модель. So you can erase it and change the size of it. Також можете витирати або міняти розмір. Oh, one thing I should mention is that I find I really like doing this program with a touch screen. Отже, мені дуже сподобалося розробляти цю програму і робити знімки, так, екрана touchscreen. My favorite is a laptop with a touch screen. Отже, я дуже люблю працювати з лептопом і з тачскріном і робити знімки екрану.
but it does work with a tablet like an iPad. Але можна також використовувати і iPad, Планшет. і планшет. And you can do it with a smartphone as well. Також можна використовувати смартфон. But the screen gets very, very small when you do it with like a smartphone. Але на смартфоні дуже маленький екран. So it gets, the screen gets smaller, it gets awkward to do it with a smartphone, but you are able to do it. Отже, реально смартфон використовувати можна, але екран маленький і надзвичайно трудно це робити. So to talk about the other tools here. So Щодо інших інструментів, this one would be, you would actually upload another model, and then you could compare the other model, or you can compare it to your original. отже, фактично ви загрузите іншу модель або порівняєте з попередньою моделлю, оригінальною моделлю. So you can see how much I built up there. Подивіться. Можемо побачити різницю між попередньою версією і ту, що ми отримали, а внизу ми можемо собі обрати, що саме ми хочемо побачити, де в яких ділянках. Yeah, so there's just different ways you can kind of compare things. Тобто ми бачимо де між початковою моделлю і тим, що ми з нею зробили в процесі роботи. So this right here would be when we make a socket, which I'll get back to you later, but this just makes the trim lines. Даним інструментом ми можемо задати лінії обрізу, які ми передбачаємо в готовому клоксотримачі. And then the other things here would be if for some reason you wanted to change the alignment, you would do that with the align tool. І якщо ми хочемо змінити розташування, ми використовуємо цей інструмент Align. Alignment. Alignment tool. And this would be if you wanted to do just a global reduction, just change the whole model a percentage. You just do, whatever percent change. І ви можете задати параметр, на який відсоток ви хочете змінити дану модель. So for example, if I do -3. Maybe 5. 3. Okay. Oh, I'm sorry. I meant to do positive. Undo. So if I wanted to make it 3% smaller, just put in a 3. And it На changes. 3% менше зробити. Так, тобто, якщо ми задаємо 3, ми зменшуємо на 3%. Якщо ми задаємо -3, програма збільшує на 3%, але модель загалом всю. Не локально. Окей. Okay. So so those are sort of the basic measurements, or sorry, the basic tools. Це були базові інструменти. And I think we're getting close to a break time. So is there any questions? Наближається перерва, і чи є у когось питання? З практики Джефа, скільки часу необхідно для того, щоб оволодіти достатньо базовими інструментами? Okay. So from your personal experience, how much time is needed to master those basic tools? That's a very good question. I find the tools easy to use, and you can learn them in a day. Можна за день вивчити часом. What is harder is to feel confident that you've done something right for your patient. Але більше часу займає отримання впевненості в тому, щоб ви стали впевненим в тому, що те, що ви робите, відповідає потребам ваших клієнтів. So
a lot of times when I started doing 3D printed sockets, I would actually do. Коли я розпочав роботу з виготовлення куксоприймачів, I would do I would make take a cast. Отже, мені вдавалося зробити, зняти мірки, Make a plaster model. зробити гіпсову модель. I would scan the plaster model first. Перш за все, відсканувати цю гіпсову модель. Then I would modify the plaster model with my, rasp in my normal way. Класичним методом він її обробляв. I'd go back and do it in the computer, so I'd upload the scan and do it in the computer like you just saw. Отже, потім я її сканував і на комп'ютері виконував всі ці операції, які ви щойно бачили. And then the next thing I would do is I would scan the plaster model after it's been modified. А після того, як я всі ці операції виконав, я ще раз відскановував модель. And you can here, so in the compare, we can upload a secondary model. Отже, ми також можемо загрузити вторинну модель. And so the point of, so I could have, sorry, here it is, import secondary model. І це важливо, так? Так, це важливо. Мати цю вторинну модель, чи загрузити вторинну модель. And I feel like what I should do is I should maybe send you another video another day explaining this. Отже, і я вам це поясню, я покажу ще одне відео, але не сьогодні. But in short, I would do it on the plaster model, and then I would also do it in the computer. Then I would, after I did it on the plaster model, I'd import it into the program and could compare the two. Отже, фактично, що я роблю? Спочатку я роблю безпосередньо гіпсову модель, потім я її сканую, я вношу інформацію в комп'ютер, і потім я порівнюю дві ці моделі. And if I did what I did on the computer, the same that I would do it in the plaster model, then I could become confident that I was doing the right thing for my patient. Отже, і якщо ці дві моделі, і комп'ютерна, і фізична модель, яку я зробив з гіпсу, вони співпадають у всіх замірах, тоді я почуваюся впевненим, що те, що я роблю для пацієнта, відповідає його потребам. Does that make sense? Чи це є зрозумілим? Yes, thank you. Okay, good. Yeah, I think that whole process I just described, I realized that I should probably do a mini short video explaining it. Отже, і зараз після вашого запитання мені прийшло на думку зробити таке коротке, створити коротке відео саме цього процесу. Because that's probably very important for someone to feel confident that they're doing the right thing. Тому що дуже важливо, аби фахівець почувався впевненим у своїй роботі, в тому, що він робить.